I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. That's how I'm feeling, yeah. So keep dancing. Merci d'accueillir le président du jury, le cinéaste américain James May. This is my third time back in this magical country, and I could not be happier to be back. And I'm really happy that the festival is back. And I'd like to thank first His Majesty King Mohammed VI, His Royal Highness Prince Moulay Rashid, and the Festival Foundation for welcoming my family and me so warmly. And I'm very happy to say that I think I'm the least talented member of the jury, which is very exciting to me. I declare Open La 17. edition الدورة of International Film Marrakech eröffnet. Mesdames et messieurs, Martin Scorsese. On behalf of the Festival International du Film de Marrakech, in recognition of his outstanding and extraordinary ongoing career, I'm proud to present the Étoile d'Or to my friend and close collaborator, Robert De Niro. Salam alaikum. His Majesty King Mohammed VI, Shukran. I'm honored to be in your beautiful country. His Royal Highness Prince Moulay Rashid, Shukran. The arts don't respect borders. The arts don't exclude people. The arts aren't selfish. They're not racist. Look at us here tonight. We've come from all over the world. We're enjoying films from 29 countries. We're united in our love for film and our common humanity. Thierry Frémaux et Chiara Mastroianni. Merci d'avoir inventé ton propre cinéma et en le faisant d'avoir réinventé le cinéma. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir très chaleureusement Agnès Varda. J'ai été invitée avec mes enfants. Je suis reçue royalement. Et je veux d'abord en remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse le Prince Moulay Rachid et la Fondation pour le Festival de Marrakech
connaissance des autres, curiosité des autres. Et puis, témoigner, partager. C'est à cela que je crois. Et cette étoile va être remise ce soir par ton camarade de travail, le photographe JR, et par tes enfants Rosalie Varda et Mathieu Demy. I think the style, I don't know if you could use the words developed, but the style became apparent, I think, in my own expression. How should I put it? In my own way of trying to express myself through visuals, I became fascinated by editing, by Eisenstein and Podofkin. What you give off in that part, in that role, people will see. They'll see that it's a terrible movie. They'll see that it's a terrible writing. They'll see this, they'll see that. But they'll see something in you that say, well, you know, there's something later on, like a casting director. Et c'est aussi important quand vous êtes sélectionneur d'écouter. Les gens ont besoin vous êtes leur premier spectateur, donc ils ont besoin de vous entendre sur leur travail, même si parfois c'est pour dire, tu sais, là je suis pas sûr de ça. Et puis ils ont besoin aussi de parler, et le cinéma ici au Maroc, et le cinéma encore une fois du monde entier, reste quand même le cinéma qui a sa place. I think that all art is paradox. Without paradox, which there's no, you can call it juxtaposition, whatever, but without it, there's no art. If you place your bets into beauty with caps, or ugliness in caps, you're not creating art. The true moving experience is the combination of both. Pour moi, chaque image est un mystère. Les images dans les journaux, les photographies, chaque image contient tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui est dans la photo, tout ce qui est muet quand on la regarde. Qu'est-ce qui s'est passé avant, après? Qui étaient ces gens? Un scénario, pour moi, c'est juste une structure narrative. C'est quelque chose qui vous dit, voilà, il y a telle histoire, il y a tel personnage, il y a tel lieu, hein, il y a telle scène, mais après ça, la question de la mise en scène, il y a une différence entre photographier un scénario et mettre en scène. C'est vraiment un travail complètement différent. When you know from the beginning that you are just going to shoot in plan sequence with just one shot per scene, your writing changes. There's no point of describing a lot of details because you know already from your previous films that you can't see them. So now I developed a style of writing in which it's kind of a very neutral writing, but it still looks a little bit like literature. And I'm describing what happens. This is what I'm doing. But I know in writing from the beginning which is more or less the perspective that I'm going to use. أطلب منكم أن نستقبل وبحرارة السيد جيلاني فرحاتي. هو الذي نظر فأبصر وصور فاحتفي به يا بلادي. Tout d'abord, mes remerciements les plus vifs et l'expression de ma haute considération à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour son inconditionnel soutien au cinéma national. Et je tiens à exprimer toute ma gratitude à Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid pour son indéniable cinéphilie et l'effort que Son Altesse fournit pour que le cinéma marocain brille par sa présence dans un festival aussi prestigieux.
Sarah Perlez. Monsieur le Président, à qui a été attribué ce prix d'interprétation masculine? Nidal Sadi for Look at Me. Je suis honoré d'avoir ce prix pour moi et pour la Tunisie. Vive la Tunisie, vive le cinéma, vive Marrakech. Gaël Garcia Bernal. Le prix d'interprétation féminine est attribué à... Thank you. Annie Schwartz for Alles ist gut. Thank you so much for this award. It means a lot to me because the movie and the work and the whole journey with it is something, I think it's the most important thing for me. Saïd Fawzi Ben Saïdi. Le prix de la mise en scène est attribué... Onion Glavonic. Thank you. I already said thank you to the jury, thank you to the festival, and Christophe, thank you for inviting me all these months ago. Merci d'accueillir l'actrice marocaine Sonia Okacha. Le prix du jury est donc décerné à... Laila Aviles for The Chambermaid. I'm really happy. Marrakesh is, you have everything. The mountain, the desert, the people, the handmade. Mesdames et messieurs, Monica Bellucci. C'est toujours un grand bonheur de se retrouver ici, dans cette ville si belle de Marrakech, au cœur de ce formidable festival. The Étoile d'Or of the 17th Marrakesh International Film Festival goes to Soubadeh Mortazai for Joy. It's really a great honor. Thank you for inviting my film to the festival. Thank you to the jury for this recognition.